Akalulu tukanonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire. Akalulu tukalonde, tukakuume, bagezaako kakwatamu tukalwanirire. So mwena basebo ne banyabo mwenyigire mu protest vote ya 2026. Bigambo ebyo ebyayogerwa His Excellency Bobi Wine, omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform, Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, byandibanga bigambo ebyayogerwa abamu ne babitwala obutwazi ng'ebigambo, wabula abantu ab'enjawulo babitwalira ddala ng'ebigambo ebikulu, ng'oggyeko ab'ebyobufuzi naddala abamuvuganya ye kennyini. Wabula kyandiba nti tebyakoma na ku basirikale oba abakuuma ddembe n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini, ebigambo ebyo byakakwatako nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero waliwo ebbaluwa efulumye, omukulu gw'olaba ku screen ye mukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda, Justice Simon Byabakama Mugenyi oba omulemuzi Byabakama Mugenyi. Omukulu ono yakutte pen n'olupapula n'akuuta ebbaluwa ya miko 3. Ebbaluwa eno ng'eyanukulira ddala ebigambo byennyini by'owulidde Bobi Wine ayogera. Ebbaluwa eno omulamuzi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda tagiwandiikidde Bobi Wine yekka, wabula akopingiddeko President Yoweri Kaguta Museveni n'aweereza n'abasigadde bwe bali mu lwokaano lw'obwa president. Ebbaluwa eno nsaba otuule mukwano gwange tugiyitemu kanemu kanabiri, tuleme kubanga waliwo ekituyitako kyonna kubanga buli kigambo ekigirimu nkiina mu ttaano era eri ku mmeeza yange ng'omulimu gwe ngenda okubanga nkola gwakubanga ngikusomera ate njijje mu lulimi olufuutifuuti tugize mu lulimi olwaboobwe. Wabadde awandiika agambye nti to all presidential candidates oba eri abo bonna abeesimbyewo 26 general elections abeesimbyewo ku bwa president mu kalulu k'omwaka 2026 RE ffe gye tuyita ensonga mu Luganda, mobilizing voters to protect the vote under the slogan kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Byabakama awandiise ebbaluwa eno ng'agamba agiwandiise ku lwa nsonga y'abo abatandise okukunga abalonzi nga babagamba mbu bagenda mu kalulu bakanoonye, bakalonde, bakakuuma ate bakabanje. Soko owulirize. The Uganda Electoral Commission has noted with concern the utterances by some presidential candidates during their ongoing campaigns, calling on their supporters to only canvass for votes and participate in voting, but also protect and demand for the votes cast. Nti akakiiko k'ebyokulonda kazze keetegereza ebigambo ebyasanguzibwa oba ebyatulwa abamu ku beesimbyewo ku bwa president naddala mu kampeyini zino eziri mu kugenda maaso nga bali mu kukoowoola abawagizi babawe obululu era beenyigire ne mu kulonda, wabula ate bagasseko n'omuze gw'okubagamba nti akalulu bakakuume ate era bakabanje. Kati wuliriza. So mobilizing voters to protect the vote under the slogan Kanonye, Karonde. Kanonye, Karonde. Kanonye, Karonde. Kanonye. Muri nyakwemba yeto Karonda. Kalonde, Katere. Kakume. Kakume, protect it. Then Kabanje. If they try to kubabuzabuza, Kabanje. Omulamuzi Byabakama akozesezza ssemateeka yenna n'atandika okubanga anokolayo buli kawaayiro konna ak'amateeka okunnyonnyola ku nsonga zino. Sooka owulirize. Bulijjo bangi babuuza nti nno kiki ekiyitibwamu
oba mateeka ki agayitibwamu okubeera nga bagaana abantu okukuuma akalulu n'okubeera ku polling station. Omulamuzi olunaku olwaleero kyakoze kwe kujjayo ssemateeka yenna n'amukuba ku meeza. Wuliriza agamba nti under section 35(1) of the Presidential Elections Act, a candidate may be present in person or through his or her representative. Yes, under section 35(1) of the Presidential Elections Act, a candidate may be present in person or through his or her representative or polling agent at each polling station for the purpose of safeguarding the interests of the candidate. Or polling agent at each polling station for the purpose of safeguarding the interests of the candidate with regard to the polling process. Uliriza omulamuzi Byabakama anokoddeyo ssemateeka n'agamba nti okusinziira ku kawaayiro, if you're over 40 and want to shock everyone who hasn't seen you in months, ebyokulonda okusinziira ku kawaayiro 35(1) bagamba nti candidate asobola okwebeererawo ye kennyini oba n'aweereza omuntu. Candidate n'abaasa kwebeeraho we nk'omuntu ninga n'abaasa kuleeta representative owamukuumira buli kimu kyonna kyaba nkiteekinga place. Agent ayina okuba nga amurepresenting oba nga abeerawo ku lulwe nti era oyo agent abeerawo ku lwa nsonga ya kukuuma safeguarding ebyo ebikkiririzibwamu oyo candidate. Kati sooka owulirize omulamuzi agasseeko bw'ati, going by the said provision, ebyo ebikkiririzibwamu oyo candidate. Kati sooka owulirize omulamuzi agasseeko bw'ati, going by the said provision, the responsibility of protecting a candidate's votes among others squarely lies with the two polling agents whom every candidate is at liberty to deploy at every polling station. Kati Byabakama is very wise. So he's saying that the major or the omugaso gwa polling agent is to safeguard the votes of the candidate. It is only the agent who is supposed or is responsible for safeguarding, not the people who vote. You vote by the person responsible for safeguarding the votes casted or cast. It is the polling agent. omulamuzi Byabakama agamba nti bwe tugenda ne twetegereza ku byogerebwa obuvunaanyizibwa bw'okukuuma obululu bwa candidate n'ebintu ebigwa mu layini eyo, omuntu yekka oba abantu abalina obuyinza beebo ba agent ababiri eyeesimbyewo baaba alonze na sokolinde bwanzolinde okaki candidate yaweza kulonda polling agent. Omugaso gwa polling agent n'okugira ngu naaza kukuuma kalulu mpaka kabala nuwa responsible noshemeye kuba naguma polling station konka abandi abayeza kateera tubashemeye kakuuma tubashemeye kakuuma kandi bakakabanza. Polling agent nuwashemeye kuba nakakuuma akakabanza ateekawo. Oba mpulira bulungi tugere maaso mu bbaluwa eno. Nagambye ebbaluwa tetugipapira tugitwale kanemu kanabbiri tusobola okuba nga tugituusa gy'erina okutuuka n'okugigusa. Agamba bw'ati, similarly under section 53 of the said act, a candidate is entitled to be present in person or through his or her representative or polling agent at each polling station throughout the voting and counting of the votes for the purposes of safeguarding the interests of the candidate. It is in the constitution. Chigemu constitution only the representative, the so-called the polling agent at the polling station
bagenda kuba abo bagenda kuba abo abagala kakuuma agamba nti era wetegereza ssemateeka akawaayiro oba ekitundu ekyataano akawaayiro akookusatu era ku ssemateeka ono afuga ebyokulonda kw'obwa pulezidenti candidate alina olukusa okubeerawo oba oyo agent gw'aba ataddewo n'ebbanga lyonna ng'okulonda kugenda mu maaso ne mu kubala akalulu ng'era kyonna ekigendererwamu agent oba candidate okubeerawo aleme gamba nti balina engeri gye bamuvuvubyemu. Kati wuliriza page ey'okubiri agamba nti as regards the Kabanje demand slogan section as regards to the Kabanje slogan hey. As regards to the Kabanje slogan 53(1)(d) of the same act is explicit that the presiding officer shall hand over a copy of the declaration of results DR form to each of the agents of a candidate at the polling station. It is not for every voter to demand for a copy of the DR form from the presiding officer. It is not a responsibility of every voter kushaba ekyo tukweta mu DR form. DR forms will only be availed to the polling agency. Hey, ababa kugira ngu naiza katera ngu munka kuume. It is not your responsibility. It is in the constitution. It is the responsibility of the polling agent. Kati omulamuzi Byabakama agambye nti kati mwabagamba nti Kabanje eyo siroga no bengombo gye mutambuze ya Kabanje agamba nti genda kusemateeka w'ebyokulonda kw'obwa president otunule akawaayiro 5(3)(d) kannyonnyola nti omuntu eyakulembeddemu ku byokulonda ku polling station ajja kukwatanga copy erangirira ebivudde mu kulonda kw'ekyo ekifo oba gye wandiise DR form agikwase agent wa candidate oyo gwe yataddewo wabula so si buli mulonzi mb'olina okubeera ng'obanja naddala okubanja DR form eriko ebirangirira candidate wo byafunye mu kitundu. Tugende maaso n'ebbaluwa kugambye ewandiikiddwa omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi atwala akakiiko k'ebyokulonda agamba nti in sum total going by the above provisions, it is not the responsibility of every voter or individual to safeguard the interests of any candidate or polling station. Unless a supporter stroke voter is appointed an agent by a candidate, his or her role stops at polling. The interests of a candidate are adequately catered for via his or her agents. Kati omulamuzi Byabakama n'agamba nti tumaliriza tugamba bwewetegereza ebyo ebinnyonnyoddwako waggulu si buvunaanyizibwa bwa buli mulonzi okukuuma akalulu. Villa, resort और कई विकल्पों पर बिना It is not a responsibility of every oyo yalondeddwa candidate abeere agent we nabwe kityo obuvunaanyizibwa bw'omulonzi bukoma ku kulonda. While the law recognizes the right of a voter who has cast his or her vote to stand or sit at least 20 meters away from the polling table, urging voters or non-voters to do so right from the opening of the polling station to a conclusion of counting is likely to give rise to the following. Kati omulamuzi Byabakama ajjeyo akawaayiro akalala nti newankubadde etteeka likkiriza omuntu eyazze okulonda bw'amaliza okulonda n'abeera mita 2 okuva ku mmeeza we balondera agamba nti bw'otandika okugamba abalonzi bakole ekyo ogenda kuleeta obuzibu buno. Abitadde mu bbaluwa ewandiikiddwa era ng'enekopingiddwako ne bagiwa Bobi Wine ne bagiwa ne President Museveni wamu n'abasigadde abeesimbyewo bagamba bwe bati.
Having a big number of people who are supporting different candidates gathered in one location for many hours may result into arguments, disagreement, commotion, or physical violence that will disrupt the processes, polling or counting at the polling station. Kati Byabakama n'agamba nti okubeera n'abantu bangi abawagira ba candidate ab'enjawulo nga bali mu kifo kimu okumala essaawa nnyingi olw'okuba bali mu kukuuma kalulu n'okukalindirira kiyinza okubaleetera okutuuka ne balwanagana oba ne bafuna obutakkaanya ekiyinza okulemesa okulonda okugenda mu maaso obulungi. Uliriza ekyokubiri. Many polling stations, particularly in urban centers, are located in squeezed places. Hence, keeping the 20-meter distance may not be observed. This will gravely impact on the secrecy of the ballot. Kati, nannyonnyola n'agamba nti bwe weetegereza ekibuga Kampala n'ebibuga ebiri ewantu ewali abantu abangi, ebifo ebironderwamu nti bitono ddala oba biri mu bufo bwa kanyigo. Kati abantu kiyinza okubazibuwalira okubeera mita 2 okuva we balondera ekijja okuleetera akalulu obutabeera ka kyama kimala. Akokusatu. With 8 presidential candidates and 5 to 20 or more parliamentary candidates in many electoral areas, with each candidate having 2 agents, there is a likelihood of overcrowding in many of these places. Kati Byabakama n'agamba nti engeri gye kiri nti abeesimbyewo bali 8. 8. Ekitegeeza nti ba candidate bagenda kubanga baweereza ba agent and 5 to 20 or more parliamentary candidates. Nti engeri gye kiri nti abeesimbyewo bali 8 ate buli kitundu kijja kubeera na ba MPs abaweerera ddala. Kijja kuleeta buli candidate okubeera ne ba agent 2 ate awo kireeta omujjuzo mungi. Clearly, as stated earlier, the presence of voters, non-voters, nearly a polling station adds no value to the interests of any candidate, but rather puts at risk the candidate's interest in the event destructive conduct was to break out. Kati Byabakama n'agamba nti wano kiraga lwatu nnyo nnyini ddala nti okubeerawo kw'abalonzi oba obutabeerawo tekirina kye kigattako. Wabula ate okubeerawo kwabwe kuleetera okukyataaganya ebintu nga bwe biri mu kugenda mu maaso we balondera. Tugende maaso n'ebbaluwa y'omulamuzi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Agamba nti mindful of those distinct possibilities, the commission retaliates its position that voters who have cast their vote should go home but can come back at 4 p.m. to witness the counting while observing the 20-meter distance. Kati omulamuzi Byabakama n'agamba bw'atunuulidde bino byonna ayagala abalonzi badde ewaka nga bamaze okulonda banaakomawo ku ssaawa 10 mu budde bw'okubala akalulu. Uliriza ebbaluwa eno ng'agimaliriza era ng'agenda okuteekako omukono. Agamba nti as a consequence, candidates are warned to desist from whipping up their supporters not to go away and remain within the vicinity of a polling station under the guise of protecting and demanding their candidates' votes. Uliriza kino omulamuzi Byabakama abadde amaliza ebbaluwa ye n'agamba nti ku lw'ebyo ebisobola okuvaamu bakandidenti babawoninze okwewala okutandika okugamba abawagizi baabwe nti tebavaawo wabula basigale mu mita 2 nga bwe ziragirwa mu ssemateeka nga bakandidenti bali mu kugamba abalonzi baabwe nti olw'ensonga basigalewo ku lw'ensonga y'okukuuma n'okubanja akalulu. For emphasis, the absence of voters chalk supporters in the vicinity of a polling station will not jeopardize the interests of any candidate at all. The big number of agents at one polling station are more than sufficient to safeguard those interests. Omulamuzi Byabakama n'agamba nabwe kiti amaliriza agamba abalonzi obutabeerawo ku polling station tekigenda kulemesa alizaati kufuluma, tekigenda lemesa kulangirira bivudde mu kulonda, wabula ate we banaabeera bagenda kukyankalanya bukyankalanya. N'ateekako omukono Justice Byabakama Mugenyi Simon, Chairperson Electoral Commission, akulira akakiiko k'ebyokulonda. Omulamuzi Byabakama n'ateekako omukono. Nsonga za kalonde kabanje kakuume. Ekimanyiddwa obulungi nti Bobi Wine
wamu ne NUP be batambuza enjogera eno. Akulira akakiiko k'ebyokulonda abagambye nti ntayi era abawulaze ne ssemateeka obuwaayiro bwayiseemu okunnyonnyola na biki ebisobola okuvaamu. Kati gwe abadde yeeteeseteese ng'olinda kukalonda kabanje kakuume bakugambye nti beera kuwolan sooka ogusale tojja nnyo. Byamulamuzi Simon Byabakama Mugenyi. Kale ku screen omuvubuka gw'olaba. That was so insightful. Hey, let's look at some of the comments. What people are saying about Byabakama's later. To noob specifically. Trina Justice is saying, we are ready to fight for our country. No more stupid games. We need our country. Hey, Trina, we are ready to fight for our country. Nguturede kurwandi hangari yetu. No more stupid games. Taro games which series kwenda. We need our country. Nduendi hangari yetu. Hey. Then Hanifa Muhammad abuuza nti bulijjo lwaki tebabigana protest vote. Naabuuza ngo abwenki bulijjo batakubyanga. Akaruru koke gugunga oye. Don Waswa Byabakama ava mu karuru kaffe ng'oli mugezi. We are ready for everything for our Ugandans. Okay? Byabakama ava mu karuru kaffe. Byabakama rugo mu karuru kitu. Ng'oli mugezi. We are ready for everything for our Ugandans. Okay. That is Don Waswa. Then Brian Wachaya. We are ready to protect our vote. We are ready to protect our vote. That is Brian. Ready kurindaka kukumaka rukitu. Then Bikoba Rowlands. Let EC chairs agree to be true and fair for Ugandans. EC Electoral Commission echirize kuba fair and true. Wango Drix is saying that, thanks bro, maybe we should make a new constitution that favor the government. Mutukore constitution favoring the government. Martho Lizzy, of course we are ready to fight our motherland. Muturache kutera motherland. We are ready to fight for our motherland. Tutugete wekanisi kurwanda ihanga ryitu. Namuyomba Olive, protest vote Byabakama. Protest vote Byabakama asanga buli kimu bakikoze naye biganye. Investments. Who told them we are going to fight ourselves? Protest vote oye. No wabajangu mbaza kwerwanisa at the polling station. Son of Kunda
Vote, stay, protect your vote. From byokora bya NRM. Vote, katere, stay, gumaho, and protect your vote. Kuma karuru kawe. Then, Fauza Shifra. Okufa n'obutanyagwa. Tulina okubeerawo tukakuume. I hope these people are serious because you want to save of okufa n'obutanyagwa, and you will find these people are not at the polling station. Kyekizibu ky'Abanyayuganda. No polling station turasanga onogu. No. This one is saying okufa n'obutanyagwa tulina okubeerawo tukakuume. Osaaga Byabakama. Okay. Al-Shabani. This is not going to be the first elections. In Uganda. Why are they very scared of the people? I went in but in Gumahi within 20 meters away from the polling station. What are they planning? Do they want to bribe our agents? Benda kushashura our agents bitu? Or intimidate them to sign DR forms? Ninga bakuba forcing. Signing DR forms. So, that is it. We are Ugandans who are very ready to fight for our motherland Uganda. That is Robina Namiro. Robina, where are you? Where do you vote from? Kubira Wakaruru. Grace Saburiba. Grace Saburiba. Lwaki mugana abantu okukuuma akalulu kaabwe okuvadda nga timwatugaana twakubanga akalulu ne tubeerawo, ekitegeeza waliwo ekigenda mu maaso kye mwagala okukola. Mutulimba ng'abasiru. Grace agamba ngurizo tubentu kutera karuru kambe mutubinga awenchi hatumenu mutubinga polling station. Teka ngine kimuri mwenda kukora. They said even if Bobi win, they will pronounce him as the winner. Sikutegedde. Florence, Byabakama taina kyatugamba. Byabakama taina kyakutugambira. Kubanga amazima agava ewuwe tegaliyo. Byabakama taina magazima nakachena kachakugoye. Mubeere n'amazima, amazima gali bafuula abawanguzi. Mubeere n'amazima, amazima gako bafuula abasinguzi, gako bakola abasinguzi. Then France, Byabakama oyagala kubba akalulu, simanyi lwaki mutya abantu okukuuma akalulu kaabwe. Twagalabyeko eyo. Two more comments. Mpanji Andrew, tewali kitiisa awo naamwe abanupu mukisussa ebyo bya bulijjo. I've seen only one comment which is not for Nup.
oyo si Mr. Byabaka, praise, oyo Mr. Muhozi, omutitizi asigara mutitizi, banatere okubaga amateeka amapya. Eve Chris Amen is saying that oyo si Byabakama, ngogwe ti Byabakama, ngogwe n'Umuhozi. Okutinda okubaroho ngo barakye nakora amateeka amasya. Are we kids that everything is new to us banaye? Oyo naye abuuza. Asooke addemu ebibuuzo. Kineeyisa y'amagye eri Bobi Wine na lwaki takozesa makubo ga main emigo pepper spray ambush n'ebirala. Thanks for watching. Like, share, subscribe. Yes, Content Digest Corner. We're here to digest. Take a candle in the comment section. What do you think about this letter Byabakama wrote to Bobi Wine, presidential candidates? What do you think about it? Yes. Like, share, subscribe. Take a candle in the comment section. See you in the next video. Peace.